So today in our vocab lesson, we will have a look at the topic human rights. අද අපි vocab lesson එකට මාතෘකාව කරගන්න යන්නේ මානව අයිතිවාසිකම්. නැත්නම් අපි කිව්වොත් human rights ගැන තමයි topic එක කරන්නේ. Right? So, practice question 1, rights of people. මිනිස්සුන්ට තියෙන rights මොනවද? Look at the words given in the box and place the correct word under the picture. Okay? මොකද මේකෙන් ඕගොල්ලන්ට හොඳට තේරෙනවා වචනේ තේරුම මොකක්ද කියන එක. Food, camera, born, ඉපදීම, equal, සම අයිතිවාසිකම්, education, අධ්‍යාපනය, place එල්ලම් කරන, vote, අපි ඡන්දකදී අපේ අදහස් නැත්නම් අපේ වෝට් එක ප්‍රකාශ කරන එක ඡන්ද අයිතිය, religious අපේ ආගම, freedom නිදහස, free speech කියලා කියන නිදහසේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ හැකියාව, work වැඩ කරන එක, awareness දැනගන්න එක, protest අපි ඔය පෙළපාරේ එහෙම ගිහිල්ලා අපි කරන්නේ protest කරනවා අපේ අදහස් අපි ප්‍රකාශ කරනවා එපා කියලා දෙයක්. Inequality, සමානකම් නැති. Oppression, තද කරලා පල්ලෙහාට කරලා අපි තද කරලා තියනවා යම් කිසි කෙනෙක්ව. Racism, right? Racism කියලා කියන්නේ අපි අපේ race එක අනුව එක එක්කෙනාට වෙනස්ව සලකනවා. Discrimination, එක්කෝ සල්ලි, එක්කෝ පෙනුම මොකක් හරි දෙයක් මත අපේ ability එක අනුව ඒ කෙනාව අපි අයින් කරලා දානවා. Poverty දුප්පත්කම, pride ප්‍රෞಢත්වය, unity එකමුතුකම, raise වැඩි කිරීම, promote කියන්නේ අපි තව දුරටත් ආයෙ ඒක හොඳයි කියන එක promote කරන. සමහරවිට නරක දේත් promote කරන්න පුළුවන්, right? Okay, so let's have a look. I think the first one here, of course, food. නේද? Food, camera. Let's see. මේක මම හිතනවා equal සමානාත්මතාවය. Next one, play. Next one, to be born. කෙනෙක්ව මරන්න නැතුව උපත්යේදී ඉපදීමට අයිතියක් තියෙනවා. This picture here, let me just push this a bit up. Not sure if we can move this. Okay. Right. So this one here is education. Next one is awareness. Next one is vote. Right. Next one, humor of Jews. Jokes, humor. එහෙම කරනවා නම් ඒක racism නේ. Racism. Right. Next one is to raise your hand. Okay. Raise. Next one, inequality. This is to protest. This is, you can see religion. Religion එක practice කරන. Freedom එක තියෙන්න ඕනේ. Right? So religious. Okay. Next one, this one is oppression. Right? You should have oppression. This one is discrimination. සමහරක් අයට මේ පැත්ත සමහරක් අයට අරවා. Discrimination.
This one here is freedom. නිදහසට යන්න පුළුවන් අපිට. කැමති එකක් කරන්න පුළුවන්. Freedom. Next one. When you're poor, poverty. No money. Pride. Next one, unity. එකමුතුභාවය. Next one here, work. Free speech. කැමති කෙනාට කැමති එකක් කියන්න පුළුවන්. Free speech. Next one, we've used everything, no? Promote. We promote කරනවා හැමෝටම සමානාත්මතාවය තියෙනවා කියලා. Okay? Let me write it properly. Promote. I think it's clear now. Right? So we've used all the words, okay, to bring out the meaning. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පින්තූරේ බැලුවාම හොඳට තේරෙනවා මේකේ තේරුම මොකක්ද කියන එක. Let's have a look at the pronunciation. Food, equal, play, born. Education, awareness, vote, racism. Raise, inequality, protest, religious. Oppression, discrimination, freedom, poverty, pride. Just write the E a little clearer, right? Pride, unity, work, free speech, promote. Okay? Right. Let's have a look at the next one. Complete the statement about human rights using the given words. Okay? Asylum කියලා කියන්නේ අපිට මොකක් හරි මෙහි දේශපාලනික ප්‍රශ්නයක් නැත්නම් මොන හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාම අපි වෙන රටකට ගිහිලා asylum seek කරනවා. යුද්ධෙ හින්දා දේශපාලනික ප්‍රශ්න හින්දා අපිට අපේ රටට යන්න බෑ කියලා අපි වෙන රටක ඉන්න උදව් ඉල්ලනවා. Right? Degrading පල්ලෙහාට දානවා. Innocence අහිංසකකම. Law නීතිය. Punishment දඬුවම. Right? His father died when he was 3. His mother when he was only 7. And he grew up in a brutal and what environment where he learned to hold human life and human dignity in contempt. Okay? තියාගේ තාත්තා නැති වුණා වයස අවුරුදු 3ේදී අම්මා වයස අවුරුදු 7ේදී නැති වුණා. ඉතින් එයා හිටියේ හරිම brutal කියන්නේ හරිම ගහන නිකන් හොඳ නැති පරිසරයක. What word would you put here? Okay? Assuming this violation occurred, what is the blank for breaking this law? ඉතින් මේ violation එක වුණා කියලා හිතලා මොකද්ද දෙන්න පුළුවන් මේ නීතිය කඩ කරාට? Julia is studying and Rachel is majoring in business. Julia පාඩම් කරන්නේ එක subject එකක්, Rachel කරන්නේ business. He loved her fresh blank and selfless courage. ඉතින් යාරි කැමති වුණා යාගේ තිබ්බේ fresh මොකකට හරි සහ තිබ්බ හොඳ ආත්ම විශ්වාසයට. The land which a millennium before had been a prison for the Jewish exiles was now their blank of refuge. මොකද්ද එන උත්තරය? Right? So I'd like you to do that first and then I will discuss the answers. So he was brought up in a brutal and degrading environment. හරියට පල්ලෙහාට දාලා කතා කරන හරීම තද
පරිසරයක තමයි යාව හැදුනේ. Assuming this violation occurred, what is the punishment? දෙන දඬුවම මොකක්ද? Julius පාඩම් කරේ නීතිවේදය පිළිබඳ, Rachel පාඩම් කරේ business ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය ගැන. He loved her fresh innocence. එයා හරි මහින්සකයි. ඒකට තමයි යා වඩාත්ම කැමති උනේ. Next one, ඉතින් prison එකෙන් ඔක්කොම මේගොල්ලෝ Jews ලව අයින් කරාම දැන් ඒගොල්ලෝ refuge ගන්න asylum. Right? There we are. වචන වල තේරුම දැනගත්තාම ලේසියෙන් හොඳට vocabulary range එකකට ලියන්න පුළුවන් sentences. කතා කරන්නත් එහෙමයි. Racism, right? Fill in the blanks with the correct words that are provided in the box. ඉතින් box එකේ තියෙන වචන අරන් මේ හිස්තැන් පුරවන්න ඕනේ. Right? Equality, සමානාත්මතාවය, here මෙතන. Pride කියන්නේ පෞරුෂය. Right? Against විරුද්ධව oppression හිර කරලා තියෙනවා. Equality, සමානාත්මතාවය. So you can see twice it's given. Oppressed again. Inequality, racism, proud. Okay? Okay. Augustus Caesar is a hero. Okay? In Nicaragua because he unites the country to fight against the United States military occupation. He was also a fighter for racism. In Nicaragua. Sandino lived from 1895 to 1934 when oppression and economic inequality created a lot of human rights problems in Nicaragua. The most proud people were oppression. No, I think the most oppressed. People were workers, peasants, and Indians. But Sandino believed that all Nicaraguans, Indian, and mestizo, rich and poor, should fight against pride. He was of having Indian blood. He was proud of having Indian blood and coming from a poor family. Sandino believed in racial equality. For all Latin Americans, he said that equality was necessary for nation unity. Many people of different races and classes joined in the fight together. ඉතින් මෙයා ඇවිල්ලා නිදහස වෙනුවෙන් සටන් කරේ. ඒකේ තිබ්බ racism සහ inequality එකට විරුද්ධව තමයි එයා සටන් වැදුනේ. ඉතින් Caesar Sandino කියලා කියන්නේ නිකරගුවා වල ඉන්න හරිම නිකන් වීරයෙක් වගේ හිතන කෙනෙක්. Right? Okay. So with that, we move on to the next question. Fill in the blanks with the appropriate word. Civil rights icon, Rosa Parks died. I think civil rights වලට fight කරපු Rosa Parks මැරෙනවා කියන එක තමයි මේ ඡේදයෙන් තියෙන්නේ. Right? Rights අයිතිවාසිකම්, treated සලකපු විදිය, praised අපි ආනේ ඔයා කොච්චර හොඳ වැඩක්ද කරේ කියලා කියනවා.
challenge කියලා කියන්නේ අපිට තියෙන අභියෝගය. civil කියලා කියන්නේ civil right එකක්, right? So civil කියලා කියන්නේ civil යුද්ධයක් කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන that meaning laws නීතිය. symbol කියලා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක්. දැන් අපි pizza hut දැක්කම symbol එක අපි දන්නවා. logo එකක් වගේ. ඒ වගේ symbol එකක් කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් නිරූපණය කරන එක, right? required අවශ්‍ය. movement කියලා කියන්නේ යම්කිසි සංවිධානයක් සමහරක් වෙලාවට. effects එකකින් එන ප්‍රතිඵල. revolution කියලා කියන්නේ අපි revolution එකක් කරන යම්කිසි වෙනසක් කරනවා. caught අල්ලගත්ත, stood up නැගිට්ටා. find අපි දඩ මුදලක් අය කරාම fine කරාම, right? Rosa Parks, the icon of the American civil rights movement. American civil rights movement has died aged 92. Her refusal to give up her seat to a white man on an Alabama bus in 1955 started a revolution. In the US civil rights movement. She was one of the first people to America's segregation law. She was one of the first people to stand up. Oh no, to praise, no, to challenge, sorry. She was one of the first people to challenge America's segregation laws. Okay, civil rights. Okay. Miss Parks passed away in her sleep at her home in Detroit. She suffered from of old age in recent years and was rarely seen in public. She suffered from the effects of old age in recent years and was rarely seen in public. The mayor of Detroit rewarded her and praised her courage and strength. He said she was a symbol of the civil rights movement. He also said just by a simple act of sitting down, for so many people, she stood up. She stood up for so many people. Miss Parks is called the mother of America's civil rights movement. In 1955, she was a 42-year-old department store worker in Alabama. She a bus and sat down. She caught a bus and sat down. Soon after, white men got on and had to stand. The law required black passengers to make room for white passengers. Miss Parks refused to move, saying, "No, I am tired of being treated like a second-class citizen." She was arrested and fined.
$10. The incident sparked the famous bus boycott that lasted 381 days. It also led to the end of segregation laws throughout America's South. Right. එච්චර අමාරුනේ නැහැ. meaning එක තේරෙනවා නම්. Right? Okay. ඉතින් මොකද උනේ? රෝසා පාක්ස් කියලා කියන්නේ සිවිල් යුද්ධයේ මූව්මන්ට් එකේදී යා සෑහෙන තැනක් ගත්තා. මොකද එයා මැරුණ වයස අවුරුදු 92ේදී. ඉතින් ඉස්සර නීතියක් තිබුණා ඇමරිකාවේ සුදු අය නැග්ගහම කළු අය ඉඩ දෙන්න ඕනේ කියන එක. right? ඉතින් එයා වයසටම ගිහිල්ලා ගේ ඇතුළේ ඉඳලා තමයි යා නැති උනේ. හැබැයි එයා ඇවිල්ලා සිවිල් රයිට්ස් වල සිම්බල් එකක් සහ මිනිස්සු යාට කතා කරන්නේ Mother of America's Civil Rights Movement එකක්. right? ඉතින් එයා 1955 දී වයස අවුරුදු 42ේදී බස් එකට නැගලා සීට් එකක වාඩි වුණා. ඊට පස්සේ සුදු මිනිස්සෙක් නැග්ගහම මේගොල්ලන්ට නීතියක් තිබුණා නැගිටලා ඉඩ දෙන්න ඕනේ කියලා සුදු අයට. හැබැයි යා කිව්වා නැහැ මම නැගිටින්නේ නැහැ. මොකද මට මේක ඇටි වෙලා තියෙන්නේ. මම නැගිටින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආව අරෙස්ට් කරලා ෆයින් කරලා හැබැයි ඊට පස්සේ බස්ස් බොයිකොට් කරා දවස් 381ක් මිනිස්සු. ඊට පස්සේ අන්තිමට ඇමරිකාව පුරාම මේ තිබ්බ segregation සුදු කළු ભેදය කියන එක නැති වෙන නීතිය ඔක්කොම ගේන්න සිද්ධ වුණා. So that was a very very strong thing to do, right? Okay. Match the following synonyms from the article, right, to the words. Icon, movement, started, passed away, praised, caught, soon, room, lasted, led. මෙතන තියෙන ඒවා මේ ටිකට match කරන්න ඕනේ, right? So icon කියලා කියන්නේ symbol එකක්. Movement කියලා කියන්නේ campaign එකක්. Started කියලා කියන්නේ sparked පටන් ගත්තා. Passed away කියලා කියන්නේ died. Praised කියලා කියන්නේ healed. Caught කියලා කියන්නේ got on. Soon කියන්නේ shortly. Room කියලා කියන්නේ space. Lasted කියලා කියන්නේ continued for. Led to කියලා කියන්නේ resulted in. Okay? So there we are. We have the words and the similar meanings. ඒකේ තේරුමක් තියෙනවා. Right. So let's have a look at the next question. Practice question for Mahatma Gandhi. So what we have to do is find the vocabulary hidden here. Look for them in all directions. Backwards, front, diagonally, right? All the sides. So I'd like you to pause the video here and do it on your own. I think video එක මෙතන pause කරලා තනියම කරන්න බලන්න. Okay? Right, okay. So with that, I will do it now so that you can have a look at it. Balamu. So we have Mahatma. Okay. Right, so there is another one, assassination. Here we are. Okay. So ඔගොල්ලෝ හොයාගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා වචන ටික. I'm going to put up the words for you. Right? So assassination මම හොයලා දුන්නා, Mahatma හොයලා දුන්නා. So same way, right? You can find these words. Okay? And then of course then you could have a look at it. Look at the meaning from the dictionary. Right? පොඩ්ඩක් vocabulary දැන් වෙනකොට නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ තනියම මේ ටික කරන්න. Okay? Right. So moving on to the next one. Practice question 4. He, for she. Match the vocabulary with the correct definition. දැන් මෙතන තියෙනවා suffocating. Suffocating කියන්නේ හිර වෙලා වගේ අපිට නිකන් හුස්ම ගන්න බෑ වගේ suffocating, right? Make you feel uncomfortable like you can't breathe. ඔය තියෙන්නේ.
To launch something, මොකක් හරි දෙයක් අලුතෙන් පටන් ගන්නව නම්, right? To introduce something to the public, ඔය තියෙන්නේ, right? To figure out something, මොකක් හරි දෙයක් අන්තිමේදී I got to know it, හොයාගත්තා. To finally understand something, E. So CGE ගිහිල්ලා. Okay? A lad culture, an awareness campaign. Okay? A scholarship, child marriage, gender equality, annulled, crowdsourcing. What does that mean? Okay? So I would like you to have a look at it and think a bit. A lad culture, කියලා කියන්නේ මොකක්ද? The enjoyment of exaggerated behavior seen as being typically male. Okay? A lad culture. Right. තනියම කරන්න බලන්න මේ ඉතුරු ටික an awareness campaign කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Right? A scholarship කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Child marriage කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Annulled, crowdsourcing කියලා කියන්නේ මොකක්ද? Now, if you have finished, I have put up the answers for you, right? PAHA DIBAJH. Okay, so tick කරන්න බලන්න ඔයගොල්ලන්ට answers තියනවාද කියලා. Right? So මේක නම් ආයි කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට වචනේ තියෙනවා, තේරුමක් තියෙනවා. So you know the answer, I මං කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. Right? Practice question 5, right? Slavery and bullying. දැන් මෙතන තියෙන්නේ වචන අපි කෙනෙක්ව මෙහෙකාර සේවය යොදවනවා නම් නැත්නම් ඒ කෙනාට හිරිහැර කරනවා නම් බුලි කරනවා නම් එන්න පුළුවන් වචන. Okay? Abolition. To exploit. Human trafficking. A domestic worker. Domestic servitude. Power imbalance. Coercion. To deprive. Ethically sourced. A backstory. Okay? So, විනාඩි කිහිපයක් අරගෙන තනියම කරන්න ඊට පස්සේ අපි answers discuss කරමු. Right. So, අපි බලමු abolition. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් අයින් කරලා දානවා නම්, right? End of like a law system or මොකක් හරි නීතියක්, right? So, I would say H here. Okay? Next one, to exploit කරනවා නම් to use someone or something unfairly, E. Right, so the next one, human trafficking, කියලා කියන්නේ the activity of buying and selling people, A. A domestic worker, කියලා කියන්නේ a person who works in a private house to clean, cook. Domestic servitude කියලා කියන්නේ a domestic worker who is not free to leave their job because of their working conditions. බලින් වගේ තියාගන්නවා. Power imbalance, a situation in one person. නැත්නම් a group has control over the others, right? Coercion is to use threats or power to make someone to do something, I. අපි deprive කරලා කියන්නේ to take away something from someone, F. Ethically sourced කියලා කියන්නේ produced in a fair and responsible way, D. Right? Finally, a backstory කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Things that have happened to someone or something in the past, G. Okay, so there we are. We have completed all of it, right? Abolition කියලා කියන්නේ අපි end කරනවා law එකක් නැත්නම් system එකක්. Exploit කරලා කියන්නේ අසාධාරණව අපිට අවශ්‍ය හින්දා ඒ කෙනාගෙන් වැඩ ගන්න එක. Human trafficking කියලා කියන්නේ මිනිස්සු සල්ලි දීලා අරගෙන විකුණන එක, right?
a domestic worker කියලා කියන්නේ ගෙදරක වැඩ කරන කෙනෙක් අස් කරන්න උයන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. domestic servitude කියලා කියන්නේ domestic worker කෙනෙක් තමයි. හැබැයි යාට නිදහස නැහැ ජොබ් එකෙන් අයින් වෙලා යන්න. ඒගොල්ලන්ගේ working conditions හොඳ නැහැ කියන හැම නිකන් අයින් වෙලා යන්න බෑ. power imbalance කියලා කියන්නේ එක කෙනෙක්ට නැත්තම් එක කණ්ඩායමකට අසීමිතව බලය තිබීම. cohesion කියලා කියන්නේ අපිට power එක threat එක පාවිච්චි කරලා මොන හරි එකක් කරනවා. අපිට ඕන දේ අපි කරගන්නවා. right? deprive කරනවා කියන්නේ නවත්තලා දානවා දෙයක්. right? ethically sourced කරනවා කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් සාධාරණව අපි හරි විදිහට workers ලට හොඳ විදිහට වැඩ කිරීම. back story කියලා කියන්නේ කතන්දරේ පිටිපස්සේ තියෙන කතාව. right? Okay, match each picture with the modern of slavery and give a brief definition of each type. දැන් මම ඔයගලන්ට වචනේ දෙන්නම්. ඕගලන්ට එතකොට පුළුවන් හෙමින් සැරේ මේවා කරන්න, explain කරන්න. right? internet එකෙන් බලලා පොඩි definition එකක් ලියන්න. පළවෙනි එක child marriage. පුංචි ළමයිව කසාද බඳලා දෙන එක. So let's have a look at what the next one is, right? So you can see a child there, okay? The next one is child slavery. ළමයිව මෙහෙකාර සේවයේ යෙදවන එක, child slavery. Construction slavery. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන මිනිස්සුන්ව වහල්ලු හැටියට පාවිච්චි කරන එක. Construction slavery. ඊළඟ එක ගණිකා වෘත්තිය prostitution. ඊළඟ එක ඒ කෙනාට අපි යන්න දෙන්නේ කොහෙවත් ගේ ඇතුළට කළ බල කරලා තියෙනවා domestic servitude. මනුස්සයා බයෙන් වගේ ඉන්නේ domestic servitude. නැත්නම් domestic worker කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙනම් මේ වගේ බය ලුක් එකක් නැහැ. right? So this one is child soldiers. right? ළමයිව හමුදා සෙබළු හැටියට පාවිච්චි කරන එක. right? So මේ ගැන ඔයගොල්ලන්ට පොඩි description එකක් ලියන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට පින්තූරත් එක්ක හොඳට දන්නවා මේකේ තේරුම. right? ඉතින් පුංචි ළමයිව විවාහ කරලා දෙන එක පුංචි ළමයෙක් ඉන්නේ. right? So they have a right. අපි ගත්තොත් human rights වල කොටසක් තමයි children's right. ළමයින්ට අයිතිවාසිකම් තියෙනවා. right to play, right for good food, right to drink water, clean water, right to play, right for education, right to make decisions and bring out their opinions, right? ඉතින් පුංචි ළමයි කසාද බඳලා දෙන එක හොඳද නැද්ද කියන එක is a question for you to think. මගේ මතය අනුව නම් that is wrong. okay? child slavery පුංචි ළමයි මේ විදිහට ළමයින්ගෙන් වැඩ ගන්න කේ ළමයින්ගේ ළමා කාලය සම්පූර්ණයෙන්ම නැති වෙලා යනවා. construction slavery වැඩ කරන මිනිස්සුන්ගේ මරෝ වැඩ ගන්න එක මම නම් දකින්නේ වැරද්දක් හැටියට. prostitution ගණිකා වෘත්තිය that depends. සමහරක් අය මේ වෘත්තියේ දෙන්නේ තමන්ගේ කැමැත්තෙන්මයි. සමහරක් අයව මේකට ගෙනල්ලා ඇදලා දාලා තියෙනවා. so that depends. domestic servitude හැම මිනිස්සයාටම අයිතියක් තියෙනවා හොඳට ජීවත් වෙන්න. ඒ තැන හොඳ නැත්නම් අයින් වෙලා වෙන තැනකට යන්න. right? child soldiers ආයි ඇවිල්ලා ළමයින්ගේ ළමා කාලේ ඒගොල්ලෝගෙන් ඈඩ් කරලා දාන එකට මම නම් එච්චර එකඟ නෑ. so you can write about what these pictures mean. right? so the next one, match the words and their synonyms. a bully කියලා කියන්නේ කවුද? a tormentor, tyrant, a prosecutor. okay, a bully. okay, a victim කියලා කියන්නේ a prey නැත්නම් scapegoat. okay, to abuse is to ill-treat, to hurt, to harm. power කියලා කියන්නේ authority, to control.
mean කියලා කියන්නේ හරිම nasty, cruel නපුරු කෙනෙක්. Right. So to insult කියලා කියන්නේ එක එක්කෙනාට එක එක නම් කියලා අයියෝ සවුතු කෙනෙක් එහෙම කියලා to tell names is to insult, to call names. Sympathy කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Pau, pity, compassion, sympathy. Okay. Aggressive කියලා කියන්නේ හරිම an aggression, aggressive, an aggressor. An aggressor කියලා කියන්නේ කවුද? Attacker කෙනෙක්. තමන්ට attack කරනවා. Right? Aggressive කියලා කියන්නේ මොකද්ද? Attack කරනවා, ගහනවා, right? Aggressive. Right? Aggression කියලා කියන්නේ මොකද්ද? To threaten, okay? ඒ වගේ feeling එකක්. To intimidate is to threaten. There we are. ඊළඟට ඔන්න වචන ටික එනවා. Right? Suicide, self-murder. තමන් විසින්ම තමන් මැරෙන එක, බෙල්ලේ වැල දාගන්න එක, මුහුදට පයින් එක, right? Gossip කරනවා කියන්නේ අනුන්ගේ දේවල් ඕපාදූප කතා කරන එක, right? Hostile කියලා කියන්නේ ටිකක් unfriendly පොඩ්ඩක් නිකන් පොඩි hostile ගතියක් තියෙනවා, unfriendly ගතියක් තියෙනවා. Okay? To criticize කියලා කියන්නේ ඒ කෙනා ගැන වැරදි, හොඳ නරක වැරදි දෙකම කියන එක to nag. Okay? Violence කියලා කියන්නේ forcefully නැත්නම් brutally කියන එක. Okay? Right. Match the words and their definition. Okay? දැන් මේ ටික නම් තනියම කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. Repetitively ආයි පාරක්. Okay? Harassment, to stalk. Okay? Stalk කරනවා කියන්නේ ඒ කෙනා පොඩ follow කරනවා, to stalk. Okay? That's really bad, to stalk. Okay? Happy slapping, harassment, a target. Okay? The one who is the object of abuse කිව්වම අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් target එකක් කියලා. Okay? The fact of attacking a victim for the purpose of recording an assault. Okay? To annoy continuously. දැන් ඔය තේරුම මොනවද කියන එක බලන්න ඕනේ. මේ පැත්තේ තියෙනවා bystander, coercion, intervene, intimidation, report. Guilty, innocent, tease, a coward. දැන් බලලා තනියම චුට්ටක් කරන්න බලන්න. Right, so if you have finished, now let's discuss the answers. All right, so we have done repetitively harass, okay? So happy slopping, right? The fact of attacking someone. Stalking karla tiyena, api harass karla naine. Harass means to annoy continuously, okay? And then harassment is the act. Okay, I'm not sure if you can see it. Let's just try to do it a bit simple. Repetitively is repeatedly. To harass is to annoy, right? Happy slopping, the act of attacking, right? To stalk is to follow someone. Harassment is the act. The target is the one who is the object of the abuse, right? A bystander is a person present but not involved. Coercion, the use to force of intimidation, right? Intervene, medihat venama, to come between people, right? Intimidation, කියලා කියන්නේ the act of intimidating the weaker person. Report කරනවා කියන්නේ to make known of the actions. ඊළඟ එක
guilty කියලා කියන්නේ responsible for an offense or a crime. Innocent කියලා කියන්නේ not guilty. tease කරනවායි කියන්නේ irritate කරනවා. A coward කියලා කියන්නේ a person who lacks courage. Okay. ඉතින් ඕනනම් තේරෙනවා ඔයගොල්ලන්ට, right? bystander කියලා කියන්නේ ආයතන ඉන්නවා හැබැයි ඒකට involve වෙලා නැහැ. cohesion කියලා කියන්නේ you force කරනවා නැත්නම් intimidate කරනවා දෙන්න මේක කරන්න කියලා. intervene මැදිහත් වෙනවා. intimidation කියලා කියන්නේ the act of intimidating a weaker person. ඉතින් අපි කියනවා weak කෙනාට කියලා පොඩි pressure එකක් දුන්නාම එයා තා කියයි කියලා. report කරනවා කියන්නේ කෙනෙක්ගේ වැරදි හෝ වැරද්දක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ගිහිල්ලා අදාළ කෙනාට කියන එක. guilty අපි මොන හරි දෙයක් කරලා වැරදි කියලා දන්නවනම් innocent අහිංසකයි tease කරනවායි කියලා කියන්නේ ඔය joke කුසුරු විසුරු කරලා ඒ කෙනාව පහසුතාවයට පත් කරන එක. coward කියලා කියන්නේ තමන්ට තමන් ගැන ආත්ම විශ්වාසයක් නැති අය. Right? So they don't have the courage to do anything. Okay, so I think with that we have come to the end of a good lesson. ගොඩාක් අලුත් වචන ඔයගොල්ලෝ මේ lesson එකේදී ඉගෙන ගත්තා, right? තනියම වචන හෙව්වා, right? තේරුම use කරා, වචන ඉගෙන ගත්ත විතරක් නෙවෙයි use කරා. gap fills කරා. gap fills කරනකොට හොඳම දේ තමයි ඕගොල්ලෝ පාවිච්චි කරපු vocabulary අපි ආයෙ use කරනවා, right? So that is very important and I feel that is very good for you to practice vocabulary නිකන් වචන ඉගෙන ගන්නවට වඩා. මොකද දැන් අපි 18 lessons ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, ගොඩක් කරලා තියෙන්නේ. beginner එකෙත් ගොඩ vocab lessons කරා, right? ඉතින් intermediate වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් independent learners ලා වෙන්න ඕනේ ටිකක් දුරට හරි, right? තමන් තනියම ඉගෙන ගන්න හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ. So with that we come to the end of this lesson, human rights.